kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa, awamu ya pili ya Matukio TV 47, pale ambapo tutakuwa tukijadili na kuzamia mada fumafu kuhusiana na kulinda mazingira yetu. Ni juzi tu ambapo tuliweza kumwona Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wa kisiasa wakiongoza shughuli na zoezi la upanzi wa miti katika taifa letu la Kenya. Lengo la taifa na lengo la serikali kwa ujumla ikiwa ni kupanda zaidi ya miti bilioni 15 ifikiapo mwaka wa 2030. Bila shaka ina wageni ndani ya kikao hichi, na vile vile tutakuwa tukishirikiana na waandishi wetu wa habari kutoka maeneo tofauti ili waweze kutupatia kauli na hisia za wenyeji wa huko ama wakazi wa huko, kama walipanda miti na je, wanaelewa nini kuhusiana na swala nzima la kuweza kulinda mazingira yetu. Nimefanyika kuwa na Daktari Mwinga Chokwe ambaye ni mwana mazingira hapa Mombasa, na tumeweza kumuona katika nyanja tofauti akijaribu kutetea masuala kuhusiana na kulinda mazingira, na vile vile ni miongoni mwa Wakenya 150 waliotuzwa tuzo za kitaifa za mashujaa kwa mchango wake wa kishujaa katika ujenzi wa taifa, na vile vile ni shujaa katika uhifadhi wa mazingira haswa hapa Mombasa. Tutakuwa tunaelewa ni kipi ambacho ameweza kufanikisha katika miaka yake ya kuweza kufanya zoezi hili ama kuweza kutetea kulinda mazingira. Bila shaka tutakuwa na Hudson Savala. Huyu naye ni mwanaharakati wa mazingira ambaye pamoja na kundi la wasanii ambao wanafanya kile ambacho tunaita ni kuchakata takataka na kutengeneza maumbo ya vifaa vya kupamba. Tuweze kupata picha na vile vile tuweze kusikia historia ama tuweze kusikia walianza vipi na ni kipi ambacho kiliwapatia mwasho ama msukumo wa kuweza kuchukua harakati kama hizo. Na vile vile ni meneja wa Bigfoot Painting Kenya, na tutakuwa tunaelewa ni kipi ama jina hilo linawakilisha nini. Lakini kwa sasa, mtazamaji, tutaanza na hisia za wakazi wa kaunti ya Turkana ambapo mwanahabari wetu Kitumika yupo, alafu tutaweza kurejea hapa studioni ama katika kikao hichi ili tuweze kuendeleza mjadala wetu wa siku. Naam, asante sana mwenzangu. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa Lodwar kwenye kaunti hii ya Turkana. Na siku hii ya leo, swala la uhifadhi wa mazingira katika kaunti ya Turkana. Je, kazi hapa wanasema nini kuhusiana na swala hili la uhifadhi wa mazingira? Hivi majuzi wakazi wa kaunti waliweza kujihusisha na upanzi wa miti, lakini maoni yao ni yepi kuhusiana na shughuli nzima hii ya uhifadhi wa mazingira na upanzi wa miti? Moja kwa moja tuweze kuzungumza na wakazi wa kaunti. Songea hapa tafadhali. Majina yako na utuambie wewe binafsi uhifadhi wa mazingira unaichukulia namna gani? Mimi naitwa Areman. Si tulipanda miti mengi sana, karibu milioni, inafika karibu 2500. Lakini sasa shida iko kidogo enyewe mazingira, lakini sasa hiyo mazingira bila imewekwa, hakuna mtu anaichunga, hakuna, imewachwa namna hiyo, kwa maana miradi itakauka, maji hakuna. Sisi tulikuwa tunahimiza serikali ya kwamba ile wa minister walikuwa wamekuja, wangeandika vijana wa kazi ya kufanya hiyo kazi mitaani for 3 months. Kwa maana ministers wengi wameenda around 25 ministers na cabinet secretaries na nini, wameenda kwa mambo ya miti for 30 minutes na wanawacha hiyo miti. Sahi zote zitakauka, na hapa hivi ni nje ya kiangazi. Sisi tulikuwa tunaomba ya kwamba vijana kama youth tufanye hiyo kazi, na at least tulipe pia kitu kidogo, ndio hiyo mazingira iwe salama. Na asante sana. Pengine uzungumza na wewe, majina yako na wewe binafsi unakubaliana na swala hili la uhifadhi wa mazingira? Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Bernard Kerio, mimi ni mkazi wa hapa Turkana. Jambo la kwanza ambayo ningeanza kuongelea, hiyo idea ya kuhifadhi ya mazingira ni idea nzuri sana kwa wananchi ya Turkana na pia Kenya at large. Jambo lingine ambayo mimi ningependa kuongelea, tungeanza mambo ya mazingira kuanzia Lake Turkana. Ukiona Lake Turkana kuna uchafu nyingi sana ambao sasa huko ndo kungeanzia. Tukuja hapa Lodwar Town hapa mambo ya drainage system. Ukipata most of the time wakati mvua imenyesha, Lodwar Town tunakuanga na shida sana. Tuanze tunyoroshe hii town, tuweke mambo ya kutengeneza hizi mitaro za maji iende mali inatakikana. Wale ma ministers na ma CAS wale ambao walipatiwa jukumu
na kila mmoja wao kuja na ndege Turkana, sioni kama imesaidia nchi, kwa sababu instead of these people kureduce mambo ya expenses, mimi naona wana overstate expenses, kwa sababu ukichukua mtu kama CAS anakuja na ndege na CAS moja anaweza tumia 1 million na anabaf kutumia hiyo ndege. Bwana angefanya ili jambo likuwe rahisi. Wale vijana wetu ambao hawana kazi wangepatiwa hii kazi ya upanzi ya miti, vijana wapate kazi, kwa sababu tunajua Kenya mzima hakuna ajira. Idea ya kupanda miti sisi tuna support, lakini hii miti tutahifadhi namna gani? Na asante sana. Pengine tuzungumze na huyu, majina yako na wewe binafsi unakubaliana na uhifadhi wa mazingira katika kaunti ya Turkana na taifa kwa jumla, na unaona je, upanzi wa miti inaweza kusaidia? Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Charles Ebuni Ejore. Mimi ni mkazi wa Lodwar. Kwanza ningependa kusupport serikali na kubaliana na maneno ya kupanda miti. Hiyo ndio ukweli. Kwa maana miti inatupa chakula, inatupa mvua, miti ni dawa, hiyo tunakubalika. Tungependa kuambia serikali hivi, ongetumia ile mtindo kwa mfano kama ya kazi mtaani. Ongeandika vijana wapande miti, iwe hata contract ya 6 months, at least iwe miti iwe kubwa. Na asante sana. Nisungumze na mzee hapa mmoja, pengine kwa majina. Kwa mimi kwa jina naitwa Thomas Sunyen, mimi ni mzee tena ni moja ya Council Elders katika hii kaunti ya Turkana. Wanasema kwamba gharama ya maisha iko juu. Je, wewe binafsi unaona? Hiyo ndio imekuwa mbaya kabisa. Mimi nilipigia kura chama cha UDA. Lakini bila saa hii maisha imekuwa mbaya. Saa hii hata kukuwa na shilingi hata 500 hakuna kitu naweza kununua, na hata pesa haonekani. Kwa hivyo maisha yamekuwa ngumu sana. Tunamwambia rais yetu angalia mambo ya kutengeneza mambo ya maisha, ateremshe mambo ya chakula, ateremshe mambo ya mafuta, kwa sababu tunaumia sana. Asante. Neno lako la mwisho, sekunde 10 tu. Unasema namna gani? Mimi kwanza kwa majina naitwa Kevin Marani. Nimetoka kaunti ya Bungoma, nimekuja hapa kutafuta. Kwanza umeongelea mambo ya miti. Mimi kwanza ninaunga mkono kupanda kwa miti, iwe kupandwa kwa miti, lakini tatizo langu ambayo najiuliza, hii miti itasolve shida ya Wakenya ambayo tunapitia kwa hiyo wakati. Hii kupanda kwa miti itachukua muda gani ndio ikuwe kubwa, ndio ianze kuzalisha hiyo mvua izalishe nini? So mimi tunauliza serikali, president mwenyewe alisema yeye amekuja kwa ajili ya watu wa chini. Watu wa chini ni wagani kama sisi? Sawa na asante sana mwenzangu. Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti jinsi wanavyosema kuhusiana na swala hili la upanzi wa miti na vile vile utunzaji wa mazingira. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi nikiripotia TV 47. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV 47. Naam, asante sana Kitio Mika kwa maoni na vile vile kauli ya wenyeji kutoka eneo hilo, na bila shaka kutoka hapa nataka sasa tufululize moja kwa moja hadi kaunti ya Machakos ili tuweze kupata zaidi kutoka kwa wenyeji. Naam, shukran sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Walisema zaidi ya miti bilioni 15 inatarajiwa kupandwa, na vile vile ikawa ni siku ya wananchi kujumuika na Mheshimiwa Rais kuweza kupanda miti hii. Lakini sasa gharama ya maisha ni moja kati ya swala ambalo limejitokeza wazi. Je, kulikuwa na haja kubwa ya kutumia mamilioni ya pesa katika upanzi wa miti ili hali wananchi wanaumia? Na je, itasaidia katika kutunza mazingira? Hapa katika kaunti ya Machakos nazungumza na wananchi kuweza kusikia maoni yao. Kwanza kabisa, kaka karibu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Beneko Muinde. Naam. Mkazi wa Machakos County. Ningeomba serikali wakati ilipanda miti hapo jana, ilikuwa ni kawaida kupanda miti kama vile tunapandanga wakati ule mwingine msimu wa mvua kama huu, lakini sioni mabilioni ya pesa ikitumika na serikali kupanda miti kuliko kupunguza gharama ya maisha ya mwananchi ama mafuta kuteremka, ndio maisha ya mwananchi ikue kama kawaida.
kuliko kupanda miti ikuwe pesa imetumika kwa wingi na mwananchi wa kawaida anaendelea na kuumia. Kama mimi mkazi wa bodaboda wa Machakos, tumeumia sana, tumeteseka sana, lakini tumeshangaa sana kuona mamilioni ya pesa ikitumika kupanda miti. Ila wala ile tunapanda miti kama wakati ule mwingine na hatutumie pesa ya serikali, lakini miti tunapanda kama kawaida. Naam, asante sana. Huyu anasema kwamba hata kabla ya serikali kuanzia swala nzima ile wamekuwa wakipanda mti. Mzee, karibu sana. Swala nzima la upanzi wa miti kwa mazingira unahisi kwamba itasaidia na pia kwa gharama ya maisha unahisi vipi? Kwa majina naitwa James Mainge, mkaaji wa Machakos. Kwa upande yangu, jana rais alipanda miti mamilioni, ikaribu pesa zaidi ya mamilioni ya pesa. Tena sisi akipanda miti huko, sisi tulikuwa hapa tunaumia tukingojea mafuta iteremuke, na badala iteremuke ikateremuka na shilingi 2. Na hiyo miti tunasikia iliharibu mamilioni ya pesa. Si angeteremusha mafuta badala kuharibu hiyo pesa kupanda miti huko msituni, na hiyo miti hata ingine si ya kukata mbao. Hata ingine huko ilipandwa zui kama ni ya upande hiyo. Kwa hivyo kitu ningeomba rais siku ingine akilete hiyo upande ya miti, angalie kwanza gharama ya maisha. Miti ni mzuri kupanda, inaleta mazingira mazuri, lakini angalie gharama. Gharama iko juu sana. Na hiyo pesa iliharibika, ingeteremsha mafuta angalau kwa shilingi 50 kwa lita. Tungekuwa hapa tunafurahia, hata tunasema hata hiyo mambo ya kupanda miti endelee. Lakini tunapandiwa miti na tuko na njaa. Sasa tutawezaje kupanda miti watu wakiumia? Na hiyo ni gharama ambaye ingestahili kupungua. Kwa hivyo ningesema serikali iangalie mambo alaja, mambo ambayo mavu yaangaliwe kabisa. Tena ya mwisho, hata hiyo miti ilipandwa kama sisi hapa Machakos, wengine watu wa bodaboda hatukuona hiyo miti ilipandwa nini. Mtu anatuambia tuchukue miti tukapande mahali tuko na shamba. Tulisikia miti inapandwa maroba, ingine inapandwa zuivi kio, hatukuiona sisi. Hata tunashindwa hiyo miti mamilioni 10 ilikuwa wapi? Kwa hivyo asante sana mzee kwa maoni yako pale. Ameweza kuzungumzia swala hilo kwa undani zaidi, akisema japo ndio miti iliweza kupandwa, bado swala la gharama ya maisha ni swala la kuweza kuangaziwa, japo kwamba miti yenyewe pia inaboresha mazingira. Mimi ni Nicholas Mbai, nikiregesha kwenu studio kwa matangazo zaidi. Naam, bila shaka mtazamaji unazidi kutegea runinga ya TV47 pale ambapo tunazamia mjadala komavu, na mada yetu ya siku ni kuhusu utunzaji wa mazingira. Nina wageni wawili ndani ya studio ambao watatufaa zaidi katika mazungumzo haya ya siku. Nimekueleza kwamba tunaye Daktari Mwinga Chokwe na vile vile mwanaharakati Hudson Savala ambao wamekita mizizi katika kuhakikisha kwamba juhudi za serikali zinapata msukumo ili kuweza kufanikisha kulinda mazingira yetu na vile vile kuweza kutoa nafasi kwa Wakenya kuweza kupata hewa safi na vile vile mazingira bora. Lakini kwa sasa hivi kando na hayo tutaweza kuchukua mapumziko mafupi ili tuweze kurejea baada ya muda usiokuwa mrefu.
Spaces like in between lanes or yeah. And tree planting for corporates, by corporates and ministries, departments and agencies. And you can also add their commissions. Rehabilitation of degraded natural forests in gazetted forests and water towers, establishment of bamboo woodlots and plantations, rehabilitation of degraded mangrove ecosystems, growing of fruit trees and woodlots in schools, colleges, universities, and other institutions, restocking of forest plantations in gazetted forests, and the establishment of urban forests, very important, even for our kids, arboretums, green spaces, and roadside plantings, including even plantings within our own homes. So that it's quite, we have a lot of space to work with. The program has adopted a whole of government, whole of society approach, where all government entities, private sector players, and the citizenry have a role to play in a tree growing that is strongly anchored on the bottom-up economic transformation agenda, visualized to be a game changer towards achieving the objective of the program. During these short reigns, the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry targets to grow 500 million trees by the end of the season. The National Tree Growing Day, and please let me emphasize there, National Tree Growing Day, not planting, growing day, provided a significant impetus of accelerating the number of seedlings planted. The manual tallying, or as of 14th of November, that is yesterday, 2023, shows that the country planted over 150 million trees. So far, a total of 10,794,604 trees have been documented in the Jazamiti app. The government encourages all Kenyans to record the tree grown in Jazamiti app, and it's available on Play Store, to enable the Ministry of Environment, Climate Change, and Forestry to track and report for decision making. So 10 million trees have been already recorded, almost 11 million, but many more were planted. Like for me, that day alone, I think I planted about 12 trees. So you can see, and I have not gone to the app myself. So I should be one of the first to do so. The Ministry of Environment, Climate Change and Forestry has mounted capacity building and skills development of MDAs, private sector, and local communities to enable timely reporting of all trees grown. The ministry is therefore calling upon all stakeholders to support growing programs, tree growing programs, so as to achieve our short range target. Further, all state departments and agencies are encouraged to take this as an initiative under the clarion call, kupanda miti ni wajibu wetu. So basically, one would actually ask, why are we emphasizing on tree planting? It's because tree is life. And because of the reduction of forest cover, you can see the calamities that are happening, the depletion of the ozone layer, and the threat to livelihoods. So we must spend money on it. It is not a luxury. It is a must that we should do it. It is for us, our current and future generation. And I've seen people asking, so why then do we have cabinet secretaries and senior government officials, hopping from one place to another? Yes, because leadership is singular. You've got to be there and to show to the people you must lead from the front, because people follow what the leaders are doing. And the thrust, for example, a cabinet secretary would have is not the same like that of a county commissioner. Yes, they are there, but it is important to lead from the front, especially this being the first national
to partake of that. So I think that is something that we can always discuss. The benefits of achieving this target of 15 billion far outweigh the costs that are involved. So let us not just be pedantic about these issues, because even when you look at this whole initiative, it is funded by other well-wishers and other corporations. It's not just the Kenya government endeavor. And also further, ladies and gentlemen, when we are also talking about those who are involved in ensuring that our leaders succeed in providing, leading from the front, they are also Kenyans. They are also drivers. They are also engineers. They are also pilots. They also benefit. It helps in terms of spurring the economic activity of the day, which also still ends up benefiting Kenyans. And also, too, as a worthy cause that invests in not only the current, but also the future. Let me finally talk about the cost of living. The government is doing all what is possible to bring down the cost of living so as to give our people a comfortable and affordable way of life. And from the outset, I must say, as a government spokesman, that we appreciate and we stand with Kenyans because the cost of living really has skyrocketed. That one, we must say, it's not easy for many Kenyans, and we are fully aware of that reality. This is manifested in the efforts employed so far, even as President Ruto's administration faces the challenges of saving the country from the unsustainable debt, or rather huge debt, now and in the future, by ensuring self-reliance in financing the national budget. When this administration came into power, we knew, and let me say this very categorically, unequivocally, we knew what we were getting ourselves into. We knew. We knew we were going to inherit a country that was reeling from a lot of public debt, and therefore it left very little room for anything to be done without coming up with some new ways of financing. And the only way you can finance the development is to reduce costings, which has been done by up to 500 billion in terms of budgets, but also looking for new ways of raising capital or revenue, because if you don't do so, somebody else will pay. We'll use somebody else's money that they have saved, and then you end up actually paying through the nose. And that's what we are doing anyway. So the measures, the taxes, but it is a pain that I would want to explain to fellow Kenyans that we have to endure, because eventually we will get out of the hole. Because we are trying to rebuild a foundation. We are trying to get, and President William Ruto and the Kenya Kwanza administration, the government has actually been able to do quite well in terms of ensuring that we don't sink further. It would have been much, much worse. So I really want to call upon Kenyans to vumilia so that we really stabilize things. In the next 2 years or so, 1 to 2 years, we for sure will start seeing changes because we have to take the painful, road, or we must take the painkiller because we have the pain. But that painkiller is not as sweet in the mouth, and that's it. And it is not something that is new. As far back as 2014, I was on record, then as I was a member of parliament, saying, whoever will be president in 2022 we have no country to run. That's the truth. So at least we are trying to stabilize. And that's why you are seeing the president moving from one country to another to find new ways of financing. Now, on the cost of fuel, as you may be aware, there were some changes yesterday. And these changes would have gone as far high as 17 shillings. But of course, through the stabilization fund, there were some interventions. At least the increase was marginal. There was a drop, for example, for kerosene. So the government is really trying to do something. The Kenya Kwanza government is a listening government. The government has stabilized fuel price by up to Kenya shillings 19.82 per litre, resulting to a reduction in the retail pump price of diesel and kerosene. This price stabilization has cushioned Kenyans against the projected increase in fuel prices
attributed to the rise of landed costs of imported fuel. Without this stabilization, petrol would retail at Kenya shillings 229 shillings, diesel 223, and 206 shillings for kerosene, saving consumers Kenya shillings 12.01 for petrol, Kenya shillings 19.82 for diesel, and Kenya shillings 3.64 for kerosene, and Kenya shillings 3.64 for petrol. So this is in addition to a raft of other initiatives, including subsidized fertilizer, whose price was reduced from 6,000 to 2,500 accordingly. So the reduced cost of fertilizer has actually led to increased yields and therefore contributing to food security. And this has, in essence, seen the cost of unga drop from as high of 230, 250 a year ago to between 145 to 175, as was addressed by the President during the State of the Nation address, and depending on the brand. And even if you look at milk, it was 60 shillings, but now you can get as low as 43, 45, depending on which brand as well. So the cost of other commodities is also dropping down as a result of the government's deliberate efforts of subsidizing production rather than consumption. Ladies and gentlemen, it's not going to be easy, because as much as we are doing this, we are also having a challenge of the dollar skyrocketing. Is almost approaching 160 mark, and that has a great impact on the cost of living. But be that as it may, you can see the inflation has still been maintained at 6.8%. The government is really trying a lot. And now you can even see the dryers, for maize have started being distributed in Eldoret and some other places, as you will be hearing going forward. Kenya Kwanza is very keen to listen to Kenyans. That is why the Kenya Gazette that was trying to increase the cost of certain services at the State Department of Immigration, it has now since been revoked for further public participation, because we are a listening government. And I'd want to call upon Kenyans to continuously give us feedback. That is why my office of government spokesperson exists, so that we can hear you, so that we can have an opportunity to actually address your concerns, and so that we are able to move forward as a country. Kwa machache tu niseme kwamba leo ndio siku ya kwanza ya mimi na ofisi yangu kuweza kuwa na mkutano na waandishi wa habari, nyinyi ambao mmekuja hapa. Tuliteuliwa mwaka huu mwezi wa Oktoba tarehe 4, na tumekuwa tukiwasiliana nyinyi kwa njia tofauti, lakini leo hii ndio siku ya kwanza ambayo tumekuwa na kikao na nyinyi. Tutakuwa na vikao vingi tu, angalau kimoja kila wiki, pengine siku za Alhamisi ama kulingana na vile ambavyo itawezekana. Na leo tumekuja kukuelezeni kuhusu masala tofauti, hususan safari za Mheshimiwa Rais na manufaa ambao yamejitokeza. Kuna hela nyingi tu ambazo zimeweza kupatikana katika nyanja mbalimbali za miundo msingi. Pia tumepata soko mpya katika nchi tofauti, na tunaangalia pia mambo ya kawi na vile ambavyo serikali itaweza kupata ufadhili wa kuweza kutusaidia sisi kama Wakenya. Na pia ajira, kwa mfano kama kule Saudi Arabia, utakuta kwamba watu wanakwenda kule Saudia, kuna kazi zaidi ya 1350 ambazo zitafaidi sana jamii tofauti ambazo zitakuwa na wenzao ambao watapata ajira. Na tunasema kwa mfano, ukipata kazi pengine itakulipa shilingi za Kenya 30,000 na ujumuishe kwa hawa wa Kenya 350 ambao watapata hizi kazi, na pia wale karibu 1,100 ambao wako kule, unaona ni kitita kikubwa chana cha pesa, kwa sababu pesa za kigeni siku hizi zinapatikana kutokana na wale
fedha za kutoka kule Uingereza za kutengeneza kama hii reli yetu hapa Railway City. Kuna fedha za kusaidia. Asante sana Paul Mneo kutoka katika studio zetu za TV47 pale maeneo ya Mombasa. Na katika kaunti ya Taita Taveta vile basi tunazamia swala nzima la uhifadhi wa mazingira, na leo nitakuwa naungana na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Taita Taveta pia tupate maoni yao kuhusiana na swala nzima hili la uhifadhi wa mazingira, vile shughuli nzima ambayo ilikuwa imetekelezwa siku ya Jumatatu juma hili kuhusiana na siku ile ambayo ilitangazwa iwe ni siku ya kukuza miti kote nchini. Na moja kwa moja karibu katika studio zetu za TV47. Pengine utueleze majina yako, wewe ni nani? Asante sana. Kwa majina ni Washington Mlemwa, na niko hapa katika maeneo ya Taita Taveta kabisa. Mimi ni mkaaji wa nyanda za juu, lakini nimekuja hapa kishughuli zangu. Na pengine katika swala hili nzima utakuwa unatazama kwenye kamera yetu, utueleze, je, wewe katika swala hili la uhifadhi wa mazingira unachangia vipi katika kuhifadhi mazingira wewe binafsi? Asante sana. Huu uhifadhi wa mazingira kidogo hapa tulikuwa na changamoto, manake tuko na miaka 5 tuseme hapa katika eneo letu la Taita Taveta hatujapata chochote kutoka kwa shamba sababu ya ukosefu wa mvua. Na unajua mvua sana inategemea miti, na kama hakuna miti hakuna mvua. So hili swala la upanzi wa miti lilifika kwa wakati ambapo tunafurahia, manake saa hii ile miti iliyopandwa hatutaanza tena kuiweka maji itakuwa, manake mvua inanyesha. Kwa hivyo kwa saa hii mimi ninashukuru, hata chakula najua tutapata. Na pengine siku ambayo ilitangazwa kwamba ni siku ya kupanda miti, je, niliona kwamba Wakenya walitoka kwa wingi, vile hisia za wengi walitoka kupanda miti. Pengine unahisi vipi kuhusiana na siku ile kutengwa ili kupanda miti? Kulingana na mimi, ile siku kutengwa kupanda miti ilikuwa ni vizuri, kwa sababu nilivyoangalia niliona hata wakazi wa Taita Taveta walijitokeza kwa wingi. Ina maana wanajua umuhimu wa miti, manake ile miti ndio inaleta mvua, ndio kivutio cha mvua. Kwa hivyo hizi misitu zetu zilikuwa zimekaa wazi, sababu zingine zilikuwa zimechomeka wakati wa kiangazi, na hasa saa hii zilivyopandwa miti najua kutakuwa at least kumekuwa green. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo sisi limetufurahisha kama wakazi wa mlimani. Asante sana ndugu yangu. Na Paul Mneo, utaniruhusu kwamba niweze kushuka chini kidogo kwa ajili ya ndugu yangu huyu ambaye anatumia gari la magurudumu, kama litakuwa nimelitamka sawa. Abu, karibu sana, na pengine tuanze tu jitambulishe kwa majina kwanza, wewe ni nani? Mimi kwa jina naitwa Matei, mimi natoka maeneo ya Taita Taveta na mimi ni mkulima. Asante, umesema wewe ni mkulima na naona tayari uko kwenye hili gari katika hali yako hii. Pengine kwa ufupi utueleze, ukulima na mazingira inaingiana, sio? Pengine wewe umeshiriki vipi katika kuyatunza mazingira? Kwanza tuanzie hapo, uhifadhi wa mazingira. Mimi mwenyewe kwanza huwa na collect mbegu kutoka kwa masoko, mbegu za avocado, mbegu mbalimbali za matunda, maembe. Huwa hata nikiona mahali chini na okota na hifadhi, naenda kwangu naweka nasari ya hiyo miti, na wakati pia nikiona hiyo miti imeshachipuka naanza tu tayari kuiweka kwa sehemu yangu ambayo nimehifadhi ya kupanda miti. Juu nimepanda miti ya matunda mengi katika eneo langu, zaidi ya miti 50 tayari sasa nimefikisha ya matunda katika eneo langu, na natarajia nitaongeza miti mingi zaidi. Pengine umuhimu wa kuhifadhi mazingira ni upi kulingana na wewe? Iko faida kubwa sana ya masuala ya kuhifadhi miti. Mara nyingi watu hawatilii maanani ya upandaji miti, maana utakuta boma ya mtu iko na maembe, miavocado na miti mbalimbali. Sasa uelewe hapo ni chakula kinachopatikana, na pia unapopanda miti kwa wingi unasaidia vizazi vijavyo, kwa sababu wengi wa watoto wanapata shida kwa sababu hakuna matunda. Magonjwa mbalimbali yanajitokeza kutokana na hakuna matunda. Manake unapopanda miti na miti mingi ikiwa ni matunda, huwa tayari unajitengenezea pesa, biashara, hata unaweza kuifanyia hapo nyumbani kwako nje.
Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye ni mwana mazingira. Maeneo yangu yote huwa napenda sana kuwe green, kuwe mahali kwenye vivuli ambavyo vina matunda. So langu kubwa ni kuhimiza hii siku ya sherehe hii iendelee hivyo hivyo, kwa sababu bila kuwa na upandaji wa miti, uhai pia huwa hakuna. Na mikakati ambayo serikali imeweka, je, unaridhika nayo mikakati ambayo iliyowekwa ya kuendeleza kupanda miti? Na siku ya kupanda miti ilikuwa juzi Jumatatu, watu walishiriki. Pengine una hisia zipi kuhusiana na hafla hiyo? Mimi kwa kweli hiyo hafla hiyo ilikuwa nzuri sana. Lakini kitu mimi naweza himiza serikali ni kwamba iwapatie wakulima hasa mbegu za matunda. Mbegu za matunda zitaweza kusaidia jamii nzima, kwa sababu unapopanda mitunda na miti ya vivuli huwa tayari umepunguza ile joto kuwa katika nchi, na pia matunda yatasaidia miaka inayokuja. Hata mtu akiondoka duniani ataacha yale matunda ambapo watoto wake watakuwa wanafurahia, wengine watakuwa wanauza, lakini wapande kwa wingi zaidi. Sana tungependa watu wapewe mbegu za matunda ili mashamba yaonekane yana matunda na tupate biashara kwa wingi. Yeah. Na asante sana, na pengine tukimalizia tu utakuwa unatoa wito gani kwa wenzako? Pengine kuna wale ambao wanaishi na changamoto ya ulemavu, pengine wewe umesema ni mkulima, wewe ni mwana mazingira, pengine ni wito upi ambao utatoa kwa wenzako? Mimi wito ambao naweza toa kwa wenzangu, wanapoona mbegu chini ama wanapoona mambo ya ukulima, wasione kwamba hawawezi, lakini wanapochukua zile mbegu na kuzihifadhi katika nasari, pale wanapata riziki. Unaweza kuweka nasari yako kubwa ya matunda mbalimbali, na unapoweka nasari hiyo pia unaweza uzia watu wengine, na unaweza fanya biashara kubwa sana tu kwa kuweka miche tu peke yake ya variety mbalimbali ya kila aina, kwa sababu ni faida kubwa sana kwa nchi na kwa watu. Manake miti hakuna na mvua pia inapotea kwa sababu hakuna miti. So muhimu ni watu wahimizwe sana upandaji wa miti uendelee, kwa sababu mvua hii bado ni ndefu, na ukweli upandaji wa miti ni muhimu sana. Asante sana. Naam, Paul Muneo, kama ulivyomsikia Bwana Matei katika kaunti ya Taita Taveta akitoa tu wito kwamba ni bora kuhakikisha kwamba unatunza mazingira popote pale ulipo, haijalishi wewe ni mtu aina gani, lakini tunza mazingira yako ili unapoondoka duniani basi uache mazingira yale yakiwa safi. Naregesha usukani huu kwako kutoka studio zetu za TV47 pale Mombasa. Paul Muneo, kwako. Asante sana Julius Mariki, moja kwa moja kutoka kaunti ya Tana River ama Taita Taveta. Na sasa tunarejea katika kikao cha leo ili tuweze kujadili mengi zaidi kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Kama nilivyokuarifu hapo awali, tuna wageni wawili ndani ya studio ambao wamefanya mengi kuhusiana na masuala ya kuweza kuzingatia na vile kuhifadhi mazingira yetu, na nitaanza na Daktari Mwinga hapa aweze kutufafanulia zaidi, na nitaanza na swali la kwanza ambapo nataka utueleze, je, hisia zako ni zipi kuhusiana na utunzaji wa miti? Na wewe tunaelewa kwamba wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wamezamia katika swala hili kwa miaka mingi. Je, hatua imekuwa vipi kwako wewe na swala ambalo tuliweza ama hatua ambayo tumeona serikali imeweza kuchukua? Je, hisia zako ni zipi kuhusiana na hilo? Shukrani. Nafikiri kwanza ningejitambulisha. Ni Mwinga Chokwe, na pia ni chairman wa kikundi kinachoitwa Mombasa CBO ambacho nakiwakilisha. Naam. Na zaidi pia ni chairman wa vikundi vyote vinavyo au ni mwakilishi wa vikundi ambavyo vinahusika na mambo ya mazingira, hususan mambo ya mikoko, yani service organizations ambazo ziko hapa Mombasa. Katika ile county mangrove management committee. Pia ni daktari wa akili, mental health specialist, na pia ni mwanaharakati katika mambo ya mazingira, ambao ni kama jambo ambalo mimi mwenyewe nimejifundisha nikiwa mtu mzima. Maana zamani sisi tukikua, natumaini mazingira yalikuwa ni masafi, kulikuwa kuna shida kuliko sasa hatukufundishwa mambo ya mazingira, lakini sasa tulipoharibu mazingira basi ilikuwa ni jambo ambalo ni donda sugu ambalo sasa lazima tulishughulikie pamoja kibinafsi na pia katika Kenya kwa jumla.
Na pia juzi pia nilifanikiwa kufanywa shujaa kati ya mashujaa wengine 150 hapa Mombasa. Naam. Kenya, na kwa hivyo nashukuru kwa rais kwa kunitambua kwa mambo, si ati amenitambua, lakini ametambua kazi ya mazingira, yani ile kazi ambayo inafanyika na inatakana ifanyike. Kwa hivyo lile swali ulilouliza ni kuwa hizi juhudi ambazo rais amekuja nazo zinachangia vipi, na mimi nataka kukwambia hizo juhudi ni muhimu sana, kwa sababu sisi hufuata kiongozi. Kiongozi akishikilia upande mmoja na utakuta wananchi nao. Kiongozi akiwa atachafua mazingira, basi utakuta watu pia watachafua mazingira. Kwa hivyo hili jambo ni jambo la muhimu, na hata hivyo tulivyofanya juzi Kenya mzima kushughulikia mambo ya kupanda miti, si ile tu kupanda, lakini ni zile hamasa na zile hisia za kuwa kujua mazingira muhimu, ambazo sasa ni kama funzo kwa kila Mkenya. Naam, asante sana Hudson, tuje kwako. Naelewa kwamba umetoka katika kikundi ambacho kinafanya harakati tofauti na za Daktari Mwinga hapa. Labda tukianza tu kwa kutambulisha kikundi chako na baadhi ya mikakati ambayo unachukua, nikuulize swali hili: je, kupanda miti kunatosha katika kulinda mazingira? Asante sana kunikaribisha leo. Kwa majina naitwa Hudson Savala. Mimi ni visual artist na pia ni manager wa kundi la Bigfoot Painting lililoanzishwa na mentor wetu anaitwa John Soli Savala. Sisi ni wahifadhi wa mazingira. Sana tunatili na mambo na plastics. Na tumefanya hii kazi kwa siku nyingi, ama miaka mingi. Naam. Kulingana na swali ambalo umeniuliza, ni kuwa ni jambo la kibinafsi kulinda mazingira. Si lazima mtu akwambie kwamba hufai kufanya jambo lile, maana wewe mwenyewe ni lazima ujiulize, je, nikifanya ama nikitupa uchafu kiholela madhara yake ni yapi? Naona. So nimeshukuru sana kwa kuwa rais alijitokeza na kufanya iwe siku ya kila Mkenya kupanda miti. Lakini ilikuwa ni jambo lako wewe binafsi, maanake kila mtu anaishi kwa mazingira. Kila mtu anaishi kwa mazingira. Na je, vile ambavyo unaishi na vile ambavyo unayalinda ni yatasaidia miaka ijayo. So vile ambavyo unaendelea kila activity ya kila siku, ni lazima ujiulize kwa kila jambo ambalo unalifanya. Siku za usoni, je, kutakuwa na yepi ambayo yatatokea? Kwa hivyo hiyo ni nafasi ya vijana. Umeweza kutaja kwamba kuna kikundi. Je, tueleze mnafanya nini haswa katika kikundi chenyu, na tukizingatia kwamba mnalinda mazingira, ni kipi ambacho mnakifanya? Sisi ni wachoraji. Kikundi chetu ni cha wachoraji na tuko pale Mazera, Kilifi County. Na kazi yetu haswa ni ya vijana wenye skills ama ubunifu fulani ama usanii fulani unaoweza kulinda mazingira kwa namna ya kupunguza uchafu ulio. Kwa hiyo shida ipo, kuna uchafu. Je, ni lipi ambalo sisi kama vijana tunaweza? So kazi yetu ukiangalia sana kuna chupa kama zile za pombe. So unaona kwa mfano kama hii. Hii tumechukua kutoka kwa zile chupa za pombe zinazotupa. Maanake mtu akishabukia nyoso wake, hii chupa haina manufaa. Na unapata zinatupwa kiholela. So sisi kama vikundi ya vijana wa pale Mazera na Kilifi County, upande wa Bigfoot Painting, tunazikusanya. Kwa hivyo mnafanya kuchakata zile plastiki na takataka zingine. Yes. Nataka sasa turejee kwa daktari hapa.
Daktari, tueleze labda mikakati yako pamoja na kikundi na shirika lako, mmekuwa mkifanya nini? Labda ni kupanda miti peke yake, labda ni kuokota taka, ama ni nini hasa ambayo mmekuwa mkifanya? Asante sana. Katika kikundi cha Clean Mombasa, hasa kimehusisha watu wengi ambao ni wasomi, ambao waliosomea mambo ya mazingira, wengine ni walimu, wengine ni wanafunzi. Na sisi hata tulichangia sana mambo ya kuhamasisha umma kupitia mashule. Naam. Manake tunaamini kufundisha mtoto, huyo mtu ndio atakuwa baadaye atazingatia mambo ya mazingira. Na pia tumepanda miti katika mashule na mahali pengine. Pia tumepanda miti inaitwa mikoko. Tumeshirikiana na vikundi vingine. Hata juzi tulikuwa na ule mradi ambao ni wa rais. Na tulikuwa hapo maelfu ya wafanyakazi wa Mombasa kupanda mikoko. Manake mikoko tuligundua ili katwa kwa sababu watu walikuwa wanatumia mikoko kwa mambo mengi, hasa kwa ujenzi. Kwa hivyo mambo ya mikoko tumeshabikia sana. Na tungetaka kufundisha watu zaidi mambo umuhimu wa mikoko. Kwa hivyo ni kuendeleza hamasa. Kwa hivyo tuna hamasa na tunafagia wakati mwingine, na wakati mwingine kama sasa kuna project pale Splendid Hotel. Naam. Hivi tunavyozungumza kuna island hicho ambacho tunataka kukichukua, kukitengeza, kupanda miti pale, kufundisha wale wenyeji wa pale, yani business community, to take care of the environment. Naam. Tumeweza kumwona Rais William Ruto amejitokeza mara kadhaa na amekuwa akizungumzia hasa kusema kwamba amekiri kwamba taifa la Kenya lina tatizo na linakumbwa na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Ni swala ambalo limeweza kujitokeza katika siku za hivi majuzi, tukizungumzia masuala kuwa wanyama wa majini wanakufa. Tunaona kwamba magonjwa vile vile yamejitokeza, milipuko ya magonjwa ama magonjwa mengine, mifumo mipya ya magonjwa, na vile vile tumeweza kushuhudia majanga kama vile mafuriko na majanga. Je, wewe kama mwanaharakati katika wa mazingira, unahisi kwamba ni wakati mwafaka wa Kenya na vile vile dunia kwa ujumla iweze sasa kukiri kwamba yale matatizo ama kile ambacho tumekuwa tukikifanya, labda mienendo hasi, tunajirudi, ama ni namna gani? Maanake matatizo ni mengi. Naam. Hilo swali ni swali nyeti au swala nyeti la tabia nchi. Naam. Mabadiliko ya tabia nchi. Na nilitangulia kusema kuwa mimi pia ni daktari wa akili. Katika mambo ya akili na mambo ya mazingira, kuna kitu tunaita rhythm. Sijui nitahitaji kwa Kiswahili. Rhythm ni rhythm. Rhythm ni mwenendo fulani ambao unatumia masaa. Kitu kinafanyika kwa masaa. Na katika rhythm hii ambayo kwa kihospitali tunaita circadian rhythm, kwa environment tunaita climate au mazingira au tabia ya nchi. Hii rhythm ndio inatakikana iende kwa wakati wake. Unakumbuka ukisoma shule kulikuwa unaambiwa kuna winter, kuna summer, kuna autumn. Ilikuwa tunajua kuna wakati wa mvua ndogo, vuli, wakati watu walikuwa kijua kwamba huu muda ni wa kupanda, wa kuvuna. Kila kitu kinaenda kulingana na wakati wake. Kweli. Sasa tabia nchi kubadilika, ambapo pia hufanyika katika mwili wa binadamu, ni ile rhythm inaharibika. Na ni kitu gani kinaharibu ile rhythm? Ni kwa sababu katika Mungu alipotuumba, alituambia kwanza, nendeni mkatunze nchi, nendeni mkalime, mkapande miti. Lakini sisi tukaanza kukata miti, tukawa werevu sana, tukatengeza plastiki. Kwa sababu tulikuwa tunatumia mbao, tukagundua kumbe plastiki pia
tulikuwa tunatumia mifuko ya saiso, makonge, katupa, ikawa sasa tumekuwa werevu. Lakini si tunaenda digital. Sasa hiyo ndio nakwambia sasa. Chanzo cha ile tabia nchi kubadilika, ile rhythm yetu tulibadilisha. Tukaanza kuishi maisha ambayo sasa yanachangia uharibifu wa mazingira. Haya mazingira yanaharibika kivipi? Katika anga tunaita oxygen au ozone. Naam. Sasa ile ozone layer inachafuliwa na zile tabia ambazo tunazofanya hapa za kuchoma, za kuchoma plastiki, za pollution katika mafactory. Sasa ikichoma ile ozone layer, ule mwangaza wa jua unakuwa ni mzito kwa nchi yetu. Unakuja direct, yani ile cover inaondoka. Ikija inapandisha temperature. Na tunaona mabadiliko haya. Sasa hiyo joto ndio inabadilisha mpaka sasa bahari, miondoko ya bahari. Ndio unaona tsunami. Ndio unaona hapo kwa bahari. Tumpatie Hudson hapa. Hudson, nyinyi mnachakata plastiki na tunaelewa kwamba katika fukwe za bahari na hususan hata hapa Mombasa ukitembea utaona kwamba kuna watu wamekuja kujivinjari, labda kufanyia sherehe za kuzaliwa kule, na haswa wanaenda na chupa za vinywaji tofauti na vile vile karatasi za plastiki za kufungia aina tofauti, na tunaona kwamba karatasi hizi kuna upepo, kwa hivyo zinaishia baharini. Na kulingana na utafiti wa Umoja wa Kimataifa wa Uhifadhi wa Mazingira, angalau tani milioni 14 za plastiki huishia baharini kila mwaka, na wanyama wa majini kumeza au kunaswa na uchafu wa plastiki ambao husababisha majeraha makubwa na hatimaye vifo. Je, nyinyi kama wanaharakati na haswa kama vijana katika taifa letu la Kenya, mmechukua mikakati ya kwenda ufukwe wa baharini kuchukua hizo taka, kuhamasisha, ama mmefanya mchango upi hususan katika kulinda mazingira yetu ya baharini? Asante sana. Kwa kweli hii kazi ni kubwa, na si ukisema kwamba hizi plastiki sana sana zinapatikana kwa sababu ya watu wakiwa pale baharini, niruhusu nikukosoe kidogo. Naam. Maana yake ukiangalia mito ile ambayo inatokana kule juu, huwa wakati ina flow inakuja. So hivyo hicho ni kiwango tu, tuseme kwamba ni kiwango kinachochangia zile plastiki kuingia. Ndio nasema si activities ambazo zinapatikana hapa Mombasa peke yake fanya bahari. Hata wale wa kule nyumba kule Nairobi wanachangia, ambazo wanazitupa zote Kenya nzima zinakusanyika baharini. Kwa hivyo sisi kama vijana wa huku pwani, hii kazi ambayo tunafanya kuokota hizi plastiki, kufanya beach cleaning now and then, kuhamasisha watu jamii, ni vijana tu wa hapa mtaani. Lakini inafaa kuwa vijana kila mahali. Kama shida inaishia hapa, ni lazima tutafute mahali inaanzia. Kwa hivyo mito kuteremka huku chini inabeba huo uchafu wote. So kwa nini isiwe pia wale vijana ambao wanapatikana huku mahali mito inaanzia kama Mount Kenya huku, pia nao wajikusanye. At least pia nao wafanye hii kazi. Lakini nashukuru manake tuko na collaboration. Kuna kundi la vijana, hata kuna wale ambao walishinda ile Mombasa Plastic Prize, watu walijitokeza. Kuna vijana wako na mbinu tofauti sana za kutumia hizi plastiki. Naam, daktari hapa amesema kwamba nyakati zao, waona daktari amekula chumvi kidogo, amesema kwamba nyakati zao hawakuwa na matatizo kama ya plastiki, matatizo ya kukata miti. Unahisi kwamba hii generation ama kizazi cha sasa ni mwenendo, yani tumepoteza mkondo wapi? Labda tumepoteza mkondo wapi? Maanake tumeona vile vile serikali imeweza kutambua baadhi ya mikakati kama vile kuweza kupiga marufuku karatasi za plastiki, lakini bado uchafuzi wa mazingira unaendelea. Nyinyi kama vijana ambao tunafaa kuongoza kama katika hamasa hizi, unaona kwamba tuko na mwelekeo mzuri, na labda ni wapi tulitupia mkondo? Vile ambavyo ninavyosema ni kwamba
hata kama ni unajua tukisema hii kazi ni ya vijana, tutakuwa tunawapatia kazi kubwa. Maana bado tunaishi na wazee wetu, tunaishi na wazazi, unaelewa? Naelewa kwamba sasa hii hawawezi fanya kazi nyingi ambazo sisi vijana nguvu ambayo tuko nayo wanaweza fanya. Naam. Lakini to take care of environment, it is a collective responsibility. Ni ya kila mtu. Ni ya kila mtu, wazee kwa vijana. Wazee kwa vijana. Aha. Maanake wewe ukichukua ile plastiki, ukiitupa, ukitarajia kwamba kuna vijana ama kuna kundi la vijana bado litahusika na haya mambo, uone hapo utakuwa umeweka mzigo mahali fulani. So ni jambo la kila mtu. Naam. Na kwa vile sisi ndio tuko wengi kwa population, tumejitokeza kufanya hizi kazi. Lakini pia support. Maanake ukiangalia hata kwa sasa, yes, hakuna kazi. Lakini tukiamua kujitafutia wenyewe kazi kwa kupata hizi takataka na kutengeneza kubuni vipi, ni lazima kuwe na mtu ambaye anatushikilia mkono. Umeelewa? Si ile tu hata mtoto akianza kutembea, umwachi atembea akianguka. Ni lazima ile time unamshikilia mkono, akitembea akitaka kuanguka unabeba. Sisi kama vijana tukijitokeza, tuko tayari kufanya hivyo. Je, serikali ama wale wenzetu walioko juu wako tayari kupunga mkono? Naam, asante daktari. Umeguzia kuhusiana na swala kwamba afya ya mwanadamu na haswa katika msongo wa mawazo. Nataka tuzungumzie msongo wa mawazo kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza kuna familia ambazo zimeathirika na mafuriko, na zaidi ya familia 50,000 hapa nchini zimeweza kutolewa mahala pao na kuhamishwa katika maeneo mengine. Wanafunzi vile vile wametolewa mashule zao wakapelekwa kwingine. Kwa hivyo kuna kule kubadilishiwa hata ile environment, yale mazingira ambayo mtu alikuwa amezoea. Kuna jinsi yanaweza changia labda msongo wa mawazo na masuala kama hayo? Naam, nafikiri umesema vizuri kabisa. Na cha ajabu ni kuwa katiba yetu ya Kenya 2010 inazungumzia chapter 4 inazungumzia kuhusu haki za kimsingi, basic human rights. Naam. Na mazingira pamoja na afya na mambo mengine ni kati ya basic human rights. Nafikiri watu wakizungumza sana mambo ya basic human rights wanazungumza tu kisiasa. Kuongea nini, usishikwe nini, lakini kuna mambo mengine muhimu kama afya. Kulingana na katiba inasema kila mwananchi ana haki ya kuwa na matibabu ya karibu na ya kisawasawa. Na pia inasema kila mwananchi ana haki ya kuwa na mazingira safi. Kimombo tunasema clean and you know, clean environment ambayo tunaweza kuiangalia. What I'm missing there. But we sustainable. Jina ni sustainable, clean and sustainable environment. Kwa hivyo tukizungumzia ile jambo la mazingira, na tumeshazungumzia mambo ya tabia nchi, na hiyo tabia nchi ndio inaleta mafuriko. Kwa sababu ukiona kama hii mikoko ambayo tumezungumzia imewekwa kisababu, manake pia inapunguza poromoko wa ardhi kwenye visiwa vyetu, na kupunguza pia inaleta hewa safi, na pia inapunguza dhoruba za baharini. Na pia ile miti ambayo tumekata ndio sasa pia inaleta shida ya mafuriko. Sasa ukiona watu wamepata shida hizi za kimsingi, serikali ina wajibu kuhakikisha kila mtu ako katika mazingira ambayo ni haki na yako safe na ni masafi. Hakuna uchafu. Kama maji ni machafu kwa mfano, utakuta kaunti nyingi hazina mikakati sawasawa ya kusafisha maji taka. Haina mikakati sawasawa ya kusafisha maji. Mpaka sasa hata hii Mombasa watu wengi bado wanakunywa maji ya nini?
ya kisima. Naam. Na kile kisima utakuja kuta kiko contaminated kwa sababu pia watu wamechipa vyoo vya mashimo ambayo si salama. Inapita ndani kwa ndani kitu tunaita Escherichia coli, E. coli inaleta infection. Sasa health, unaona afya na mazingira zinaenda sambamba. Kwa hivyo ni tatizo moja linachangia tatizo lingine. Linachangia na sasa inazidi na inaelekea hata kama magonjwa ya kuambukiza. Naam. Manake kama kuna cholera, kuna typhoid, kuna dengue fever hii ambayo tunasikia, kuna malaria. Hii yote ni mambo ya mazingira. Asante sana. Kwa sababu ya wakati naeleza kwamba tutakuwa tukimalizia tupatie Hudson nafasi. Tumeweza kuona kwamba kulinda mazingira vile vile kunaweza toa nafasi za kuajiri vijana kama jinsi ambavyo umeweza kujiajiri nyinyi wenyewe, na tuliweza kumuona rais wa taifa akisema kwamba zaidi ya nafasi za ajira 300,000 zitaweza kubuniwa katika kipindi cha miaka 10 na katika kwenye harakati za kulinda mazingira na vile vile kukuza miche ya miti kama hii na vile vile biashara zingine za kubuni kama mambo masuala ambayo mnayafanya. Kando na hayo, je, unahisi kwamba kama taifa tunafaa kusoma nini kwa mataifa mengine yaliyoendelea, mataifa mengine ambayo pia tumeweza kuona mataifa mengine pia yanapanda miti katika majumba, magorofa kwenye miji yao, na huku mijini haswa tunakata miti ili tuweze kutoa nafasi ya kuweza kuweka majengo. Kwa kifupi, tueleze labda tunafaa kusoma masuala yapi na tunafaa kufanya nini na kuchukua hatua zipi ili kuhakikisha kwamba tunafanikisha haya malengo ya serikali. Tukimalizia. Asante sana. Lile ambalo ningependa kusema ni kwamba wakati unaanzisha kufanya kitu ni lazima ukimalize. Kwa hivyo kama umeanza kupanda miti, isikuwe tu ni ile siku umepanda miti alafu ni basi. Hapana. Inafaa iwe ni kitu, maana ule mti unapomea lazima uchunge. Umeelewa? Naam. So kila unapoanza mradi ni vyema ufuatilie. Vile vile kwa hizi kazi ambazo tunajitafutia wenyewe kama vijana kutokana na hizi shida ambazo za mazingira, ni lazima kama kijana amejitolea kufanya hizi kazi, ni muhimu serikali iwaangalie na iwasaidie, iwape msukumo. Naam. Naam, asante sana. Bila shaka Hudson Savala, nitawalika tena manake hili swala na vile vile mada yetu ya siku kidogo tumechanganyikiwa ama kidogo tumepata matatizo ya sauti, lakini mtazamaji tumeweza kufanikisha yote 9. Ni kwamba 10 tumeweza kusoma mengi. Tumekuwa naye Daktari Mwinga Chokwe ambaye ni mwanaharakati wa mazingira kupitia shirika lisilo la kiserikali la Clean Mombasa, na vile vile nimekueleza kwamba ni miongoni mwa Wakenya 150 waliotuzwa tuzo za kitaifa za mashujaa, na tumeweza kuona amevalia medali ambayo amekuja nayo. Wewe ni shujaa na tunaendelea vile vile kukusherekea. Hudson Savala ni mwanaharakati wa mazingira. Kama kijana ameweza kuungana na vijana wengine ambao wameanza kuchakata takataka kama za plastiki na vile vile vyuma ili kuweza kutengeneza maumbo na vifaa vya kupamba, na vile vile ni meneja wa Bigfoot Painting Kenya. Na bila shaka kufikia hapo sina la ziada, labda nitabatishia hapo kwa sasa. Shukran sana mtazamaji kwa kuweza kuungana nasi moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa. Nasema shukran sana, endelea kutegea TV47 manake tutarejea na taarifa ifitimia hapo mwendo wa saa 7. Jina langu ni Paula Munioku.